Hello, vanakkam. I can see Padmama sending messages. Yes, emotional touching topic. இன்றைய டாபிக் இந்த தலைப்பு வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க என்ன தலைப்புன்னு. ஒரு சீரியஸான ஒரு தலைப்பு. இன்ஃபேக்ட் இந்த டாபிக் பத்தி பேசும்போது எனக்கு ஏன் பேசணும்னு முடிவெடுத்தேன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் ஷீலா. And of course, one more person I'm going to introduce a very important person for today's show. தற்போதைய நிலைமையில சிங்கப்பூர்ல வந்து தற்கொலை நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்தேன். த கவுண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் இன்க்ரீசிங். இளையர்களிடையே அதிகமாகவே இருக்கு. குறிப்பா இந்தியர்களிடையே அதிகமாகவே இருக்கு இந்த தற்கொலை கேசஸ். ஸோ இதை பத்தி நம்ம வந்து பேச போகிறோம். இட்ஸ் a serious issue. Luckily, through my friend Shira, I met someone. எப்போதுமே பெற்றோர்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ கான்ட் பிளேம் தெம், முன் வந்து பேச மாட்டாங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல லெட்ஸே பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் அவங்க தினம் தினம் செத்து பழைப்பாங்க. யூனோ அவங்க வாழ்க்கையே இட்ஸ் லைக் உயிர் இல்லாம நடமாடிட்டு கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்ல இருப்பாங்க. அப்பப்போ மறந்துட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டாலும் யூ ஸ்டில் கம் பேக் டு த சாரோ. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெளியே வரும்போது பாதிக்கப்படாத பெற்றோர்கள் என்ன ஆகுறாங்கன்னா பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்க, நீ எண்ணிக்கை ஏறிட்டே இருக்க, நம்ம பிள்ளைகிட்ட எப்படி பேசுறது, அவங்க வெளிப்படையா பேசுவாங்களா, அந்த மாதிரி பயங்கள் நிறைய இருக்கு. அண்ட் ஒன் ஆஃப் தெம் ஆல்சோ. அதனால தான் ஐ ஃபெல்ட் இட் இஸ் சீரியஸ் இஷ்யூ அண்ட் இட் நீட் டு பி அட்ரஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கோட ஷோல யார் வந்திருக்காங்க நம்மளால இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். I want to introduce Sheila first. Oh, okay. I just introduce Bachant. everybody together. Okay, just give me a minute. Okay. I want them to see the name. Just give me a minute. Okay. They can't see your name. That's why I'm seeing how come by default. Okay, never mind. Sheila will go on. Okay, in the show la vandu Sheila vandirukanga. I will introduce Sheila first. Sheila is someone I know. She is actually speaks a lot, activist. அவங்கள ஒரு social activist கூட சொல்லலாம். She speaks a lot for women empowerment. ஒரு 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 சேட்டை ஒரு குரூப்பை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. She is actually leading the team. And Sheila மூலமாக I actually met someone. In fact, Sheila was very nice with her. Bachant, I think you need to cover this issue. ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு. And I say, yeah, யாராவது of course it's not easy. பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர் வந்து பேசுறது அந்த மாதிரி யாரோ இருக்காங்களான்னு கேட்கும்போது சில say I have, and that wonderful person is actually Mr. Raj. Raj, hi, கேக்குதா நான் பேசுறது? Hi Raj. Hello. Okay. So, Hi Raj. Hi guys. Yeah, hi. So, okay, before I move to Raj, because Raj is going to be the main highlight today, and I'm going to let Sheila introduce yourself. Of course, now a small introduction தான் பண்ணேன். I want you to introduce yourself. Tell more about yourself. Well, okay. So, thanks Bachant for bringing us live on YouTube and through you. உங்க மூலியமா இது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். இது உண்மையிலே இது ஒரு நாலேஜ்னு இல்லை, பட் ஐ திங்க் இந்த டாபிக் வந்து இட்ஸ் சம்திங் விதின் ஆல் இந்தியன் ஃபேமிலிஸ். இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஃபேமிலியில இது வந்து முக்கியமான ஒரு ரொம்ப இப்ப நடந்த இன்சிடென்ட்ல சில இந்தியன்ஸ் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிறைய பேரு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. மேபி த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர் எவர் இது வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப ஒரு ரீகண்டல் மாதிரி இருக்கும் அவங்க லைஃப்ல. ஐம் சாரி தட் வி ஆர் பிரிங்கிங் பேக் திஸ் டாபிக் அண்ட் நாட் டு ஹர்ட் எனி ஒன், பட் இது ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம தமிழுக்குள்ள நடக்குது? ஒரு சின்ன பாப்புலேஷன் இந்தியன்ஸ் பீங் இன் சிங்கப்பூர். ஸோ அதனால ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஆக்சுவலி நிறைய நாலேஜ் எப்படி உமனுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றது எல்லாமே சும்மா அவங்க இந்த நட்ஷல்ல இருக்கிறதோட கம் அவுட் அண்ட் சி டாக் டு மெனி பீப்புள், புட் யுவர் செல்ஃப் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஷூஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அதுதான். ஸோ அதனால ஐ வாண்டட் அ லாட் டு கெதர் அ லாட் ஆஃப் உமன். ஐ நோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி, பட் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா இதை போய் சம்டைம்ஸ் ஒரு சின்ன 5 minutes வாக்ல அவங்க யாராவது மன விட்டு பேசினாங்களோ இல்ல இன்னொருத்தவங்க அவங்கள்ட்ட மன விட்டு பேசினாங்களோ இது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆகும் அவங்க மைண்ட்ல.
அவங்க குடும்பத்துல இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்கலாம். அவங்க மேபி they don't want to open up. So the reason why I choose woman empowerment, Namaste Woman Empowerment, I'm the founder of Namaste Woman Empowerment, and I have many wonderful ladies who come up and join us in the group and share their mind, talk out their mind. So in the ஒரு topic nala I thought Raj was the best person to bring, because I think he is the affected parent. So I leave the rest for Raj to explain. But ஒரு advice, பாக்குறவங்க தயவு செய்து இதை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கும் கண்டிப்பா தெரியும் எந்தெந்த ஃபேமிலி, எந்த டீனேஜ் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு டீனேஜ், சம்டைம்ஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன் அப் டு பேரண்ட்ஸ். நீங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ஒரு ரிலேட்டிவா இருக்கலாம். உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா, ஏதாவது ஒரு பேரண்ட் ஹூ இஸ் கோயிங் த்ரூ திஸ், தயவு செய்து இத ஒரு ஃபேமிலி இதா எடுத்துட்டு போய் எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பாருங்க. இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ்ட மெதுவா பேசுங்க, or just get them to talk to you. So by talking out, it releases the stress out of them for suicidal thoughts. So Raj, you got sorry to bring this back into your life again, but I think நீங்க இத பத்தி பேசுனீங்கன்னா அடுத்த டீனேஜ், இது மேபி இத பாத்துருக்க டீனேஜ் ஏதாவது ஒரு ஸ்லைட் தாட்ல இந்த தாட் இருக்கலாம். இது நம்ம உடனே நுப்பாட்டணும். Suicidal is not the solution. That is where, Bachchan, I think you and I, we all want, it is not a solution at all. So Raj, it's all yours, Raj. Yeah. Can you hear me now clearly? Can. Yeah, we can hear you. Hi. Okay. Yeah. Let me add on to Sheila, Raj. Yes, Raj. First of all, I just want to know, to thank you again, because it's not going to be easy, like Sheila said, Madre. And yes, say whatever that you want to say. We all are listening to you now. Okay. My daughter's name was Shivashni. She was 18 when she committed suicide now, right? And this happened in 2017. Okay. December 4th. That was the day when she, chose to commit suicide lah. And it's not easy. Seriously, I mean, it is. I mean, 3 year plus out there to go through all this is not easy. Seriously, me and my wife, we are coping up. That's all I can say. We are coping up. It's not that we come to term and all that. அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். Seriously, it's not easy to accept the fact that she's no more lah, right? And to know that she committed suicide for a stupid reason, for a boyfriend. Okay, she knew him only for about 4 to 5 months, and since it was her first love and all that, அவங்க ஒரு hasty decision எடுத்துட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நிச்சயமா, right? She trusted him so much, and yeah, it was a hasty decision whereby அந்த அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு, to be very frank, அந்த அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது, right? In the afternoon, my wife and my daughter வெளியே போனாங்க, எல்லாம் நார்மலா இருந்துச்சு. It was very normal, வெளியே போனாங்க, எல்லாம் செஞ்சாங்க. நான் தான் போய் பேட்ச் பண்ணேன், யூனிவர்சிட்டியில பேட்ச் பண்ணி வந்து வீட்டுல இறக்கி பிளாக்கில் இறக்கி விட்டு I went back to work. Around 7:30, என் டாக்டர் my wife சொன்னாங்களா, என்னமோ கீழே கடைக்கு போறேன்னா சொல்லிட்டு கீழே போனவங்க, she went to meet him, and when she met him, I don't know what really transpired there. And around 9 something, I received a call to say that இந்த மாதிரி அவங்க commit suicide பண்ணிட்டாங்க. அது yeah, we went down to the site, and it was not something that any parents would accept lah. And till today, நம்மளுக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க, எதுக்கு செஞ்சாங்க, the reason நம்மளுக்கு தெரியல, and I did
Sorry, yeah, just give me a minute. We did call. I did call the father to come down and to bring the son down to know to do. We wanted to have a closure, lah. My wife and myself. We wanted to have a closure. என்ன ஆச்சு என்ன நடந்துச்சு அன்னைக்கு அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு the father came down with his the first time the father came alone. The second time he brought down a lot of gangsters around to protect himself lah. In fact நான் போனது வந்து with my family members like my brother-in-law, my wife, அப்படிதான் போனோம். But the father was like, I don't know, அவங்க பயந்துட்டு செஞ்சாங்களா இல்லாட்டி he want to protect himself, I don't know. He brought a lot of gangsters down, to sit down and talk and all that. But until now, the father never bring down the son to have a talk on why she did this. Because the last person my daughter was with that guy. His name is Durvesh Kannan. Okay, he's not living very far from my house. Maybe about 10 minutes walk from my place to his house lah. So இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியல, I don't know. இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியல என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு. தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம், my daughter is no more around lah. Yeah. So after that, a lot of things happen. Yeah, a lot of things happen. Right. So sorry. I know. It's really not Not easy. though. Not easy. Yeah. But I'm gonna ask a few more other questions because I think people need to know what happened. Yeah. For the sake of my daughter also. அன்னைக்கு வந்து evening, I think she left to see this particular guy. You named the boyfriend's name. I think Yes. near HDB area. அந்த வெளியே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரத்துல சண்டை நடந்தது. அந்த கோபத்துல அவங்க போனை கீழே போட்டு உடைச்சு she went to the nearest block and then she went up and then இருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த நேரத்துல I think of course there was investigation. அங்க CCTV இருந்தனால they knew what happened. பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே வந்து என்ன சண்டை, அப்கோர்ஸ் ஒருத்தவங்க பக்கத்துல இருக்காங்கன்னா அந்த நேரத்துல அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த முடிவு எடுப்பதற்கு காரணமே பக்கத்துல இருக்கிறவங்க தான். ஓகே, அப்படி அவங்க வந்து கோபத்துல அந்த போனை வச்சுட்டு போனாங்கன்னா உண்மையிலே அந்த பையன் நல்ல பையனா அவர் நிப்பாட்டி இருப்பாரு. அவர் பாட்டுக்கு அங்க ஒன்னும் செய்யாம he just let her go. So there must have been some major fight and he did not even stop her and she went off. அதுக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கு, அபேட்மெண்ட் டு சூசைட் வேற சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆள் தள்ளி விட தேவையில்ல, ஒரு ஆளுக்கு அந்த அந்த போய் தற்கொலை பண்ணோன்னு அந்த ஒரு உணர்வு கொடுக்கறதே இஸ் அபேட்மெண்ட் டு சூசைட். ஸோ அந்த வகையில வந்து I believe there must have been investigation and there's nothing have been found and I think so அந்த கேஸ்ல க்ளோஷர் கிடையாது. Let's go to this particular எனக்கு என்ன, இப்ப காலையில உங்க டாட்டர் உங்களை பார்த்தாங்க, நல்லா இருந்தாங்க, சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஈவினிங் within the short frame of time something must have happened within them. So நீங்க இந்த காயத்தை போய் பார்த்து பேசுறீங்களா, என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? Okay, apparently என் டாக்டர் இறந்து அதுக்கப்புறம் I called her friends, a lot of I did my own investigations lah, So what I came to know is she actually called one of her friend before meeting up this guy on that particular day, right? So அவங்க போய் அங்க how to say, like வீட்ல இருந்து ஒரு 7:30 கிட்ட கிளம்பி இருக்காங்க. என் வைஃப்ட சொல்லியிருக்காங்க கீழே கடைக்கு போறேன் அப்படி சொல்லித்தான் கீழே போயிருக்காங்க. ஸோ அங்க போயிட்டு கடைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காயை தான் போய் பார்க்க போயிருந்திருக்காங்க. அண்ட் அங்க என்ன நடந்துச்சு அது எனக்கு until now to date we don't know lah. Okay, we don't know. But அங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு 7:30 போய் மீட் பண்ணவங்க I don't know what really happened there, but ஒரு 9:45 தான் நம்மளுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு saying that actually the two police officers were in my house to say that இந்த மாதிரி டாக்டர் இந்த மாதிரி இருந்துட்டாங்க. ஓகே, அது ஒரு தனி விஷயம். பட் அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா what until now what I know is அவங்களுக்கு they had an argument, right? என் டாக்டருக்கும் அந்த காய்க்கும் இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் நடந்திருக்கு. அந்த ஸ்பாட்ல என் டாக்டர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க,
அவங்களோட போனை வந்து கீழே தூக்கி எறிஞ்சிருக்காங்க. அந்த the 622 the block, where they were sitting. Phone தூக்கி எறிஞ்சிட்டு she walk out from there and பக்கத்து block 619 blockல போய் மேல லிஃப்ட் ஏறி 10ஆம் மாடிக்கு போய் அங்கே குதிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அது வந்து commit suicide. Yes, I agree with that. Okay, she committed suicide. But the sad thing is, the police, when I talked to the IU and all that, after 1 month and all that, the police just they just covered the, I mean, I cannot say covered lah. They just conclude saying that your daughter committed suicide. That's it. So when I asked the officer, okay, she committed suicide, yes, we are aware of it lah, right? But what led her to do that? The last person she was seen with was this guy. They just simply said that, or that guy was drunk. That's what அந்த guy போய் அப்படி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் தண்ணி அடிச்சுட்டு நான் படுத்து கிடந்தேன், just like that. And the officers just closed the case, saying that okay, he was drunk, he didn't know anything, she just committed suicide. They just closed the case like that. Till today, I'm not happy at the how the officers handle the case lah, right? Yeah. For a case, sorry, Raj. At that point of time where she was last seen with this guy, so-called அவங்க boyfriend, and the short period of time, கண்டிப்பா வீட்டுல பிரச்சனை இல்ல, உங்களுக்கும் உங்க டாட்டருக்கும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த சென்ஸ் தட் போலீஸ்க்கும் தெரியும் இது வந்து கண்டிப்பா வீட்டுல உள்ள பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. அந்த டைம்ல did the police ask you if you want to press charges against the boy, or do you want to take this case up? Were you given that question? அதாவது உங்க அந்த சூழ்நிலை வந்து எனக்கு புரியுது. You would have been in a very difficult, ஒரு கண்டிப்பான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. In the sense that மகளை பறி கொடுத்து இது செய்யணும் அதை செய்யணும், I mean you have to do a lot of things. உங்க மைண்ட் கரெக்டா ஒரு ஃபோக்கஸ்ல இருந்திருக்காது கண்டிப்பா. பட் அந்த போலீஸ் வந்து the investigation officer before and during or after, at any time of the moment, உங்களே வந்து இந்த மாதிரி ஓகே நீங்க இப்படி செய்யலாம், if you think that this boy is the reason உங்க டாட்டர் commit suicide பண்ணதுக்காக நீங்க வந்து பிரஸ் சார்ஜஸ் பண்ணலாம், ஒரு லாயர் எடுக்கலாம், இப்படி செய்யலாம், ஏதாவது ஒரு did they give you an angle to it for you to proceed and get justice for your daughter? No, okay. Not at all. I mean, from what I see, the whole episode is like they were trying to close the case, right? Saying that okay, சில வீடியோஸ், I mean, அந்த இடத்துல இருந்து என் டாக்டர் நடக்கிறது, லிஃப்ட் எடுக்கிறது, அந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்குது, the CCTV footage. Yeah. The CCTV footage, they say they had, but even that they never show us. When myself and my wife were there at the station, and the videos கூட காட்டல. They said it's too, maybe okay lah, that I understand, maybe நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த வீடியோஸ் கூட நம்மள்ட்ட காட்டல. But they, according to the IO's name was Lim Tong Hai or something like that lah. I can't remember his name. So she walked along the block. She took the lift to the 10th floor, jumped. That's it. Until now, you can do this to get justification. அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே சொல்லல. I asked him. When I asked him personally, why are you not pressing charge against a person who was last seen with her? Why are you doing a thorough investigation? The said was, oh, your daughter committed suicide. Your daughter committed suicide. And the ஒரு issue தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தவிர, but nothing more than that. When I asked him, I mean, sorry to say this, I'm talking openly, right? I did mention to the officer, I said, yeah, we are common people. You are just trying to close the case. What is it? If I'm somebody who is quite well known, or an MP or whatever, so the treatment will be much more different, right? I mean, to be very frank, we are common people. We are middle class family. Okay? நம்மளாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்குது,
we come up to you, you just trying to close the case. I don't know why, இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து I don't know why he's doing that, why he did that, sorry, right? I mean, எந்த ஒரு கேஸா இருந்தாலும் the last person who was seen with, definitely they will do a thorough investigation. Correct. Yeah. Right? But till date, they never did that. All they wanted was trying to close the case. Oh, she committed suicide. Of course, I know she committed suicide. But what lead her to do that? There should be a reason. Maybe on the page of Vartaya, there should be a reason for it. I mean, knowing my daughter, right? Knowing my daughter, she's a very strong person. She is a very strong person. We did another video under SOS, right? She's a very strong person. She's not that stupid to just do things like this, right? But till date, no. The So, officer just closed like the case. Bachchan, you see, sorry Raj. இப்ப வந்து அவங்க சொல்லிருக்காங்களே, ராஜ் சொன்னார்ல, போலீஸ் வந்து மேல வந்து ராஜ கூப்பிட்டு கீழே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, இது உங்க டாட்டர்னு சொல்ற வேதனை வந்து அது வந்து இன்னும் கொடுமையான ஒரு வேதனை. ஃபுட்டேஜஸ் இஸ் நத்திங், so I mean, I will leave these comments to a later part of the thing, but Raj, இப்ப உங்க டாட்டருக்கு நடந்தது வந்து within that few days, did you see any changes in your daughter behavior or the boy or anything like that? No, so she must have been very silent. She must have been very silent about it, right? Suicidal thoughts வந்து maybe ஒரு நாள்ல வர்றது கிடையாது இல்லையா Bachchan? I mean, if you look at like the thought would have been running in her mind. ஒரு நாள்ல வர suicidal thoughts வந்து could be, could not be. I mean, but she's probably been silent about it and not wanting to share with anyone. Yeah. அந்த சண்டை வந்து அடிக்கடி வந்திருக்கும். ஒரு தடவை வந்த சண்டைனால it must have been probably அடிக்கடி a routine. Maybe it's a routine for the boy, or but it's very sad to know that parents கூட சண்டை இல்லாம சாதாரண ஒரு boyfriend, who's just come into your life, ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு அவ்வளவு ஒரு முக்கியம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்றது உண்மையிலே இட்ஸ் வெரி டெவஸ்டேட்டிங் டு த ஃபேமிலி. I think this is where we have to really stop. Teenagers, being it a boy or மகனோ இல்ல மகளோ, இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் என்ன அவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்தவங்க, அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு பீரியட். இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ ஹஸ்பண்ட் or so இதுதான் வந்து I think we really need to put a foot down to இது வந்து we really have to knock into the children's sense that nothing is so important. There's more things to think about in life. Raj, சொல்லுங்க Raj. அப்புறம் Raj, I think ask one question to Raj. Raj, do you know about this relationship? Sorry? உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி? No, நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. In fact, my wife, how to say, when she came to like ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா பார்த்திருக்காங்க. But whenever my wife saw, they were in like group. Teenagers like to go in groups, hang around in groups and all that, right? So out of curiosity, my wife did ask that guy, are you in any relationship with my daughter and all that? And that, sorry, the thing he told my wife was, no, we are just friends and I'm treating her like a sister. அப்படிதான் my wife சொல்லியிருக்கான், right? So he's plainly a coward. Yeah, basically that's the truth. Coward. Yeah. Right? So அப்படின்னு சொன்னவன், but later என் டாக்டர் இறந்தோடனே அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா, they were trying to get along, okay, அப்படின்னு சொன்னவன். But the thing is, after my daughter passed away,
Instagramல அவன் அனுப்பின messages, Facebookல போட்ட messages, it was like very clear cut that they were going along, right? According to a lot of her friends and daughter friends, who did tell her that, he's not the right person for you, you deserve a better person, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்க போது, she did mention to them that, I will change him. I will change him. That means she knew that this guy is not worth. But, இப்போ teenagers, lah. Love. நான் மாத்தி காட்டுறேன் அது இதுன்னு, அவங்களுக்குள்ளே ஒரு இது இருக்கு. And secondly, just now when you asked me whether I knew about the relationship, no. Totally, we were not aware of their relationship. ஏன்னா இப்போ teenagers-லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, they rely more on social media. They rely more on their friends rather than parents, right? Only to when they come to the extreme, or I mean, என்னவா இருக்கட்டும், ஒரு extreme level-க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் parents-லாம் தேவைப்படுறாங்க, right? They are not opening up to the parents. You can be very close with your children, but there's a limitation. அவங்களுக்குள்ளே ஒரு how to say, like ஒரு circle இருக்கும். இதைத்தான் நான் எங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்ல முடியும், பட் மற்றதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சோசியல் மீடியா தான் நான் சொல்ல முடியும்னு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு இது வச்சுக்கிறாங்க, which I feel that it's not right. ஆனா it's very difficult to knock the sense into them. Believe me, I was there before. It's not easy as what we think. நம்ம ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க, we must be close to the children, we have to ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பழகணும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. But it's not easy. My daughter was close to my wife. My daughter was close to me, but in the விஷயத்தை சொல்லவே இல்லையே. Did you not பண்ணாப்பா? That's the sad part of the, I mean, of course, teenagers friends சொல்லுவாங்க, ஆனா அப்பா அம்மா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. So let's address this part of it, because it's the main reason why do you think teenagers are not opening up to their parents? திருப்பி சொல்லுங்க. ஏன் இளையர்கள், let's say boyfriend இருந்தாலும் சரி, whether the relationship goes fine or don't go fine, ஏன் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட ஓப்பனா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? Because sometimes I also will say, if anything, any problem, any issue, any kind, not only love, open up no, nothing அப்படின்னா சொல்லிட்டு போங்க பிள்ளைங்களா. ஏன் அவங்க ஓப்பனா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க தான் எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் அவங்க ஓப்பனா பண்ணா நம்மளுக்கு தெரியும். சம்டைம் அவங்க சொல்லுவாங்க, பெற்றோரோட there's a role for us to play to prevent all this from happening சொல்லும்போது நாங்களும் இப்ப ட்ரை பண்றோம், பேசுறோம், அடிக்கடி பேசுறோம், என்ன ஆகுது சொல்லு. பட் yet it's not easy. நீங்க சொன்னீங்களா, not easy. அவங்க ஓப்பனா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. But how do you think you can break this? To be very frank, it's very difficult to break the ice. Okay, you see, how you can be very close to your daughter, your son, you can be very close, but the problem is, இப்போ டீனேஜர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நான் இது வரைக்கும் தான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட நம்ம பழக முடியும், இது வரைக்கும் தான் நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல முடியும். பட் கம்ஸ் டு பர்சனல் இஷ்யூஸ் லைக் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், இதெல்லாம் நான் என் பேரண்ட்ஸ் கொண்டு போனா அவங்க டெஃபினெட்லி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாப் மீ ஃப்ரம் டூயிங் திஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மைண்ட் செட், ரைட்? ஓகே, I mean, நம்ம teenagers only blame பண்ண வேண்டாம். Okay, blame it on ourselves also. We can be, I mean, ஒரு Indian parents are, just take me as an example. Okay, இப்போ நம்ம சொல்றோம், தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம நான் இப்படி செஞ்சிருப்பேன் அப்படி செஞ்சிருப்பேன்னு நம்ம சொல்றோம், through words நம்ம பேசுறோம். But do you think that, when your daughter இப்ப அந்த இஷ்யூஸ் ஒன்றும் நடக்காம இருக்க போது, ஒரு நார்மல் லைஃப்ல இந்த மாதிரி உங்க டாக்டர் அந்த மாதிரி பாக்குறேன், நம்ம as Indians நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் வே தான் சொல்றோம், இவன் நல்லவன் இல்ல, அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். Okay, I don't blame totally on my daughter, no, or generally speaking any teenagers. Sorry, நான் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி நானா இப்படிதான் செஞ்சிருப்பேன், நானா அப்படிதான் செஞ்சிருப்பேன் சொல்றது ஈஸி. ஓகே, சொல்றது ஈஸி. பட் அந்த டைம்ல அவங்க உங்கள்ட்ட சொல்லுவது, of course your reaction will be different. Okay, it's not easy, seriously. இப்போ டீனேஜ் நம்ம இல்ல ஏதாச்சும் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லு, அந்த மாதிரி சொல்றது it's not easy. நம்ம ஒரு வாய் அளவுல சொல்லலாம்,
Okay, we can just tell them, by word. But in reality, do we accept the fact that knowing that the guy is not a nice guy, will you like say that no, never mind, you get along, okay, I trust you, you can change him. I'm வந்து accept பண்ண மாட்டோம். Okay, and secondly, இப்போ உள்ள பிள்ளைங்க வந்து they have certain criteria. Okay, இதுதான் நான் என் பேரண்ட்ஸ் சொல்ல முடியும், மத்ததெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் நான் வந்து can share அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு 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 how to say, right, அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு இதுதான் நான் சொல்ல முடியும்னா ஒரு ஒரு வச்சுக்கிறா இவன் சொல்லிக்கிறாங்க. We were my wife was very close to my daughter. என் டாக்டர் சொல்லியிருக்கலாமே, ஆனா சொல்லலையே. இத வந்து I mean to break this ice ன்னு கேட்டீங்கன்னா it's not easy. Seriously, it's very difficult. Very difficult. நான் தான் எப்படி வேணுமாலும் பேசலாம், என்ன வேணுமாலும் செய்யலாம், பட் ரொம்ப கஷ்டம்ல. இப்போ உள்ள பிள்ளைங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து பரவாயில்ல என்ன இருந்தாலும் என்ன சொல்லு நம்ம வாயில சொன்னா கூட அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ண கஷ்டம். And what I feel, I mean, it's my personal opinion, why teenagers do like this ன்னு கேட்டீங்கன்னா, firstly தமிழ் படம். ஓகே, நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் படம், சைனீஸ் மூவி நல்லா பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ் படத்துல தான் வந்து இந்த சூசைட் பண்றது, தூக்கு மாட்டிக்கிறது, மேனேஜர் குதிக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ் படத்துல தான் more than Chinese movie or English movie அந்த மாதிரி, right? Sorry, அது வந்து ஒரு பிளாட் வெக்டர் ஃபார் them, ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நான் நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டி வந்து we are not as I don't know, ஒரு எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் எனக்கு போட தெரியல. நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம இந்தியன்ஸ் இப்படிதான் இருக்கணும்னு நம்மக்குள்ளே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன். It's a very sad thing. Yeah, it's a very sad thing to say that. I mean, பேசும்போது நம்ம சொல்லலாம், இல்ல எங்க சொல்லியிருந்தா நான் இப்படி செஞ்சிருப்பேன், சொல்லியிருந்தா அப்படி செஞ்சிருப்பேன்னு நம்ம வாயளவுல சொல்லலாம், ரைட்? மனசளவுல நினைக்கலாம். பட் இன் ரியாலிட்டி நம்ம அந்த மாதிரி நடந்திருக்கோமா? Think about it. I mean, y'all as a parents, இப்ப இந்த மாதிரி நடக்கிற நேரத்துல நானா இப்படிதான் செஞ்சிருப்பேன்னு வாயளவுல சொல்லலாம், ரைட்? அந்த பிரச்சனை நடக்க போது நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? Let's not blame. They were wrong. Yes, என் டாக்டர் எடுத்த டிசிஷன் எல்லாம் wrong, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் நம்மளும் நினைச்சு பார்க்கணும். I mean, what I feel like, right? And secondly, இப்போ ரொம்ப guys வந்து they are trying to take advantage of girls, right? And yeah, this guy took advantage of my daughter. ரொம்ப காசு நான் இழந்துட்டேன், என் டாக்டர் ரொம்ப இழந்துட்டாங்க. பிகாஸ் நம்ம கொடுக்குற காசு, and she used to work I mean like part time job, அந்த மாதிரி கடைக்கு போய் செய்வாங்க, ஆனா இதுக்கு அப்புறம் நான் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போய் செக் பண்ண போது பேங்க்ல இருந்தது $2.08, ரைட்? $2.08 தான். ஓகே, அங்க இருக்க வேண்டிய காசு வந்து much more than that. But when I did a transaction report, அதுல வந்து முக்காவாசி காசு இவனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க. So when I asked the police whether they can take, பட் இது வந்து ஒரு ஃபேக்சுவலான இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது ஒரு பேங்க் மூலமா காசை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க, அக்கவுண்ட் நம்பர் இருக்கு, பேர் இருக்கு. These are all evidences of what has happened to her. somehow the other, ஒரு 4-5 மாசம் தெரிஞ்ச பையனுக்கு சும்மா காசை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அப்ப அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு காதல் கண்ணை மறைக்கும்பாங்களே. சோ அதனால for her part, on her part, அவங்களுக்கு அது நார்மலா இருக்கலாம். ஓகே, she wants to make him comfortable, பரவாயில்ல நம்மளும் கொடுப்போம் அப்படின்னு. பட் as a parent or whoever who is listening to this, it's very clear that அவர் வந்து ரொம்ப make use பண்ணிருக்காரு உங்க டாட்டரை. It's very clear. So these are the evidences that you can also gather and bring these. And onnoru solrunga, yeah, ipo unga friend, like what Raj சொன்ன மாதிரி இந்த கேஸ் வந்து he cannot do anything about it already.
அவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி ஐ திங்க் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் 2 வருஷம் அவரை தாண்டிடுச்சு. பட் ஒரு விஷயம் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் தட் ராஜ் ஸ்டேட் இஸ் அவர் வந்து அந்த பையன் வந்து காசு வாங்கிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ ஆல் டீனேஜர்ஸ் அவுட் தேர் ப்ளீஸ் லிசன் டு திஸ் ஒன் பாயிண்ட். ப்ராபப்லி லேட்டர் ஷீலா அண்ட் ராஜ் கேன் எலாபரேட் வந்து உண்மையிலே ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறான்னா அந்த பொண்ணு மேல அன்பு இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து மேபி எமர்ஜென்சி கேஸ் ஒரு தடவை 2 தடவை எடுத்துருக்கலாம். ஆனா அடிக்கடி காசு வாங்குறவன் சம்திங் இஸ் ரியலி ராங். Look, people teenagers are very smart. Why are you not realizing that? அடிக்கடி வாங்குறானா he's using you. It is one of the quality a good guy should have, where they will not ask money to the girlfriend. So in the habit அவர் இருக்கும்போது I think teenagers must be alert, be it girl, be it boy, whoever the affected party. It is time for you to think and get out of the relationship. அப்போ you should get out. But of course it's not easy. காதல விழுந்துட்டா அது வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். பட் இதெல்லாம் சைன். லுக் அட் த சைன். ஒரு ஆளை ஜட்ஜ் பண்ணோம்னா சைனை பாருங்க. இந்த பையன் என்ன அடிக்கடி இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அதே மாதிரி ராஜோட விஷயத்துல கூட அந்த பொண்ணு வந்து நிறைய காசு கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கு, அவனும் காசு வாங்கிட்டு இருந்திருக்கா. Now Raj, I want to ask you one question and I want all the teenagers to hear this. அந்த பொண்ணு அந்த பையனுக்காக உயிரை கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அந்த அந்த பையன் இப்ப என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லுங்க. அந்த பையன் what you see, your daughter has given up a life for this guy. Okay, இந்த guy உங்க பொண்ணுக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அல்லது இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பொண்ணு? I think everybody should know this. ஓகே, என் டாட்டர் கூட என் டாட்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் 3 days later, என் டாட்டர் இறந்த அன்னைக்கு வந்து some of them the Instagram, அதெல்லாம் my daughter's friends they are following him also. இறந்து மறுநாள்ல வந்து ரொம்ப சரியா வந்து போஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ நீ I won you back அது இதுன்னு. But within 3 days, people saw him in Instagram live or something like that. தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு ஜோக் பண்றாங்க. He made fun of my daughter, saying that ஓ பாரு எனக்காக ஒரு 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 கேர்ள் வந்து சாவுராளம்லாம் வந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு his circle of friends are there and they are making fun of my daughter. When I saw the clip and all that, I was very heartbroken. ரொம்ப அது வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு அளவுக்கு ஒரு 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 வலி. பட் வித்தின் a week or so, within a week or 2 weeks, 2 weeks வச்சுக்குவோம், he was getting along with another girl, right? எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது. People come and tell me, my daughter. Within 2 weeks? Yeah. Okay, சொல்லுங்க. Within 2 weeks. So he was getting along with this girl and all that. எனக்கு அது யாரு என்னன்னு I couldn't be bothered about this. But within or 3 weeks or 1 month, I can't remember exactly, somebody I received anonymous, I need to meet you. ஒரு லேடி அடிச்சாங்க, நான் உங்களை பார்க்கணும் பேசணும். நீங்க யாரு, நான் ஏன் உங்களை பார்க்கணும், நான் ஏன் பேசணும்? That's when she told me இந்த மாதிரி துர்வேஷ் கண்ணன் உங்க டாக்டர் இறந்துட்டாங்க, இவனால இப்ப வந்து ஏன் அவங்க டாக்டர் கூட அவங்க கெட் லாங் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப இது அந்த கேர்ள் வீட்டு கிளம்புற நிலைமைக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்கோர்ஸ் as parents I did tell her, நான் வந்து இதுல இன்டர்ஃபியர் பண்றது ஒன்றும் இல்லை, உங்க டாக்டருக்கு நிச்சயம் தெரியும், பிகாஸ் the case was so fresh and தெரிஞ்சிருக்கணுமே. பட் அந்த பிள்ளை கேட்கல அந்த டைம்ல. I don't know how he brainwashed these girls. So yeah, I went down to myself and my wife, went down to the house and அந்த girl everythingலாம் வந்திருக்காங்க. When I showed her the evidence, whatever I had, she woke up. And yeah, she broke up with him. And இப்ப வரைக்கும் அந்த பிள்ளை வந்து என்ன வந்து ஒரு அப்பாவா கூப்பிட்டு, என் வைஃப் ஒரு அம்மாவா கூப்பிட்டு வீட்டுக்குலாம் அப்பப்போ வருவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு பிள்ளையை நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். பிள்ளையதான் சேவ் பண்ண முடியல, ஒரு ஊரா விட்டு பிள்ளை இருந்தாச்சும் இந்த மாதிரி ஐ மேனேஜ் டு சேவ்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் through friends and all that, I come to hear a lot of things about him. அவனுக்கு தேவை ஒரு கேர்ள்,
காசு இருக்கணும். That's the only thing. He make use of girls. நான் டைரி நான் சொல்லுவேன், ஐ மீன் ஒரு லைஃப்ல போறோம்னு சொன்னா நான் வந்து வெரி ஓப்பன்லி ஐ கேன் டெல். He make use of girls for money and other things, right? And I don't know, எப்படி அவன் பேசுறான், how he brainwash, all that I don't know lah. But seriously, talking about brainwash, let me tell you, there are a lot of people are very good in brainwashing. That's the part I think. I mean, be it male or female. I mean, in the situation வந்து we're talking about a girl, but of course boysம் வந்து காதல் விஷயத்தினால தற்கொலை பண்ணிருக்காங்க. I think recent cases, some cases like that. So நாங்க both genderல வந்து நாங்க பேசுறோம். Whoever partner you're with, அவங்கள வந்து I think the teenagers must be very alert what they're saying. So in the case, in the விஷயம் நீங்க சொன்னீங்களா இந்த பதில், I really wanted you to say this because I want all teenagers out there to hear that when they give up their life, the partner they give up for are actually enjoying their life after that. அவங்க சந்தோஷமா ஓடிட்டு இருக்காங்க, வேற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்காங்க, வேற பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்காங்க, அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்காங்க. ஆனா அந்த இறப்புக்கு பிறகு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் a body walking around is actually the girl's family member, so all the boys family members. Yeah, it's the same Bachchan and Raj. இப்போ வந்து நம்ம டாட்டரோ இல்ல ஒரு நம்ம சன்னோ ஒரு கேர்ளை லவ் பண்றாங்கன்னா அந்த அந்த எவ்வளவு தைரியமா அவங்க வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பூந்து ஒரு it's lot of guts to love someone and to feel good about it, to tell your friends. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியும், அவங்க சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாதது கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும். ஸோ எவ்வளவுக்கு அந்த தைரியமா அவங்க அந்த லவ் பண்றாங்களோ அவ்வளவு தைரியமும் நம்ம இந்தியர்களுக்கு இருக்கணும், எஸ்பெஷலி டீனேஜர்ஸ். The more you put your foot down and decide you want her or him to be your boyfriend or your girlfriend, and they guts order, they should speak out and say, sorry, you are not the one for me. ஓகே, இது தப்பு, இது நம்ம செய்யக்கூடாது, இது கரெக்டா வராது, நம்மளுக்குள்ள இப்பவே இப்படி இருக்குன்னா இன்னொரு 5 months இன்னொரு 1 yearல எப்படி இருக்கும்? அவங்க வந்து இது போல்டா டிசைட் பண்ணணும். இதுக்கு பேரண்ட்ஸ் தேவையில்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையில்ல, இது அவங்களோட சொந்த டிசிஷன். ஏன்னா ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட்க்கும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்க்கும் அவங்க கமிட் சூசைட் லெவலுக்கு போறாங்கன்னா that means இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து என்ன அப்படி இருக்கு, it would have definitely not been a bed of roses. So trauma, பிரச்சனைகள், suspecting one another, financial shame, it's a full of emotion. நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு கண்டிப்பா இது தீர்வு கிடையாது. சோ இப்ப நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு என்ன தெரியணும், எவ்வளவு தைரியமா காதலிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு தைரியமாவோட பிரேக் ஆஃப் பண்ணணும். இது பிரேக் ஆஃப் ஒண்டி இல்ல, இட்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு வரும், marriage stage, and then you are being abused and you go to a divorce stage. So before you go to that stage, be bold, put your foot down and decide he or she is not the right person. இதுதான் பச்சன் அண்ட் ராஜ், இதுதான் நம்ம வந்து இந்த டீனேஜர்ஸ்க்கு எப்படி இந்த சென்ஸை வந்து அவங்களுக்கு புரியப்படுத்துறது. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெயிட் டைம்ஸ்ல வராது. இஃப் யூ லுக் அட் suicidal and all that, இவங்க இன்னாரு சூசைட் பண்ணிட்டாங்க இப்படிதான் வரும் தவிர்த்து இந்த சூசைட் பண்ண ரீசன், இந்த பேக்ரவுண்ட், எதுவுமே கண்டிப்பா வராது. சோ as பேரண்ட்ஸ் நீங்க வந்து உண்மையிலே இத சொல்லியிருக்கீங்க. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இதை பாக்குறாங்க? Bachchan, it's really thank to you to bring up with this, and சிங்க பெண்ணேங்கறாங்க. Definitely as much as it in the சிங்க பெண் வந்து it's not only for women, for teenage. same thing goes to a guy. ஆர்மிக்கு போய் எவ்வளவு உங்களை வந்து வாக் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, அந்த வாக் ப்ரிப்பேர் பண்றது, லவ் வாக் வந்து you have to stand and decide if this is a toxic relation or a beautiful relation. So this is what we want for all parents and all teenage to know. Okay, there is a few roles. I mean, parents have a role to play, the school have of course the school have a smaller role, parents have a bigger role, and I think the teenagers also, of course, the person involved also have a bigger role to play. Now Raj, I have to tell you something. Your daughter is actually a very brave girl. ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா,
இந்த முடிவு தற்கொலைன்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறவங்க வந்து ஒண்ணு வந்து அது டேக் பீல் or they go for other kind of ways of committing suicide. பட் ஒரு பில்டிங் மேல ஏறி கீழே பாக்குறதே பயங்கரமான ஒரு விஷயம். Okay, for a person to look down and want to jump down, that person must be very very daring. Your daughter is very daring. Okay, she is strong in that sense. I'm so sorry I'm touching on that topic. நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, தற்கொலை எடுக்கிற ஒரு முடிவும் ஒரு தைரியமான ஒரு அந்த மாதிரி போய் கமிட் சூசைட் பண்ணோம்னா அது தைரியமான ஒரு முடிவு தான். ஐ மீன் தைரியமான முடியல, they are brave. Okay, they are daring, but they're using it for the wrong reason. Your daughter actually helped another girl. She actually advised another girl not to even commit suicide. Raj, I think the last time when we met, அந்த பொண்ணுக்கு அறிவுரை சொன்ன அந்த பொண்ணு வந்து இன்னைக்கு she have done it சொல்லும்போது, youngsters are brave, okay, but they are using it or doing it for the wrong person. அதுதான் அவங்க உணர்ந்தாங்கன்னா they, yeah, but அந்த வலி ஷீலா, அந்த வலி நாங்க எல்லாரும் பேசுவோம், என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் a lot of people, you know what the topic is going on, ஏன் இப்பெல்லாம் இளைஞர்கள்லாம் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க, ஏன் இப்பெல்லாம் இளைஞர்கள்லாம் வந்து சீக்கிரமா அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பேசலாம். எனக்கு கூட அந்த மாதிரி எண்ணெல்லாம் வரும். பட் அந்த நேரத்துல வர அந்த வலி வந்து தாங்க முடியாத ஒரு வலி. அது we have to understand. Only the person who going through it will know. அந்த வலி தாங்க முடியலையே, இதுல இருந்து வெளியாகணுமே அவங்க முடிவு, அந்த மாதிரி முடிவுக்கு அவங்க போறாங்க. அந்த நேரத்துல I think this is the advice I feel. Pick up your phone and call the person you really love. I think the best person they should call is actually a mother or father, or the very best friend who you know that he really cares for you. The moment they pick up and call, let me tell you, the moment they would have heard a parent's voice or the very good friend's voice, mind மாறிடும். அந்த இது அவங்க அந்த நேரத்துல okay, you know, when you're angry count 1 2 3 4 சொல்ற மாதிரி அவங்க இந்த ஒரு ஆக்ஷன் அவங்க கடைபிடிச்சாங்கன்னா I think they can actually change their mind. That's what I fully agree with you, Bachant. I fully agree with you, but அந்த particular time, you know, can be 1 minute 2 minutes. And the particular time, I think their mind is totally blocked, right? Correct, yeah. Their mind is totally blocked. And the decision they make is, how to say, like, it's a split second. And the nodila வந்து, correct. Yeah, so அந்த நொடியில, you know, அந்த ஆத்திரத்துல எடுக்கிற decision வந்து, I think will block their mind for a couple of minutes, right? Yeah, I mean, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி செஞ்சிருந்தால், அந்த மாதிரி நடந்திருந்தா, இந்த மாதிரி செஞ்சிருந்தா, you know, things would have been different, right? And the question mark வந்து till date, you know, it's very difficult to justify. ரொம்ப கஷ்டம். செஞ்சிருந்தா okay. Yes. Correct. Yeah. Knowing my daughter how strong she is, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா அங்க என்னமோ நடந்திருக்கு. You know, அந்த டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு தவிர ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இல்லையா, வீட்டுக்கு போனா பேரண்ட்ஸ்ட பேசலாமே, ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசலாமே, அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு மட்டும் வந்திருந்தா things would have been different, right? Totally different. ஆனா அந்த ராஜ், சாரி ராஜ், இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த she's probably been pushed to a corner where she decided suicide is the only choice. அந்த டைம்ல அதுதான் அவங்க மைண்ட்ல ரைட் பண்ணிருக்கோம். she's cornered where she can't find any other. Super. அதுல அந்த the whatever that's between she and her boyfriend that has pushed her to this limit, which is the death is the final solution for her. அப்ப இதுல எவ்வளவு அபியூசிவ் நடந்திருக்கும், எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கும். when you say உங்க டாட்டர் வந்து ஒரு போலான டாட்டர், மத்தவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற டாட்டர், நல்லா எல்லாமே போலா செய்யறவங்களுக்கு இந்த தாட் வருதுன்னா இட்ஸ் a abusive relationship. கண்டிப்பா. அதாவது that is the only thing for her to, yeah. So Bachant, I don't know how to, I mean, I'm trying to put it in a better way. அதாவது teenage, if they are being pushed to a limit, இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எது வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். Maybe it's threatening her
or something that could lead her for a bold girl to do this. So teenagers, what they have to do, teenage or young women, when they are being pushed to this corner, my question is, why do you want to put yourself in a losing end? எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் டாக்ஸிக் ஆகாது. சில ரிலேஷன்ஷிப் you take the step to go to a certain extent and you feel comfortable, you feel confident with your partner, being a girl or a boy. But எல்லா the flow of that journey, the journey of that love, எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு where it wakes you up and says, like மொத நான் சொன்ன மாதிரி, is it worth or is it not worth? But suicidal thought வரதுக்கு முன்ன, every teenage should also think about their parent, who is their flesh and blood. இப்ப நீங்க நம்ம சூசைட் பண்ணி நம்ம ஒரு நிமிஷத்துல செத்துறலாம், இறந்துடலாம். பட் அப்படி உயிர் பொழிச்சு, if we are up alive, maybe we lose our limbs, அது இன்னும் ஒரு worst-ஆன ஒரு situation, so அது அந்த தாட்டே வராது. அந்த டைம்ல பேரண்ட் நினைப்பு வராது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைப்பு வராது, எந்த நினைப்பும் வராது. They want to get away from the issue. They are ashamed. They can't do anything. So this is what keeps running in their mind for them to come to this decision. So Bachchan, like you said, என்ன பண்ணலாம் அவங்க அந்த டைம்ல, என்ன பண்ணலாம்? Walk away from him and give themselves another thought that it is not the end of the day. It is not the end of the life. There will be someone else who comes and sweeps them off from their feet, So parents பத்தி கொஞ்சம் நினைக்கணும். What they have gone through in the age-ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டாங்களே. ஒரு சாதாரண ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கா நம்ம உயிரை கொடுக்க போறோம். அந்த ஒரு few seconds-ல அந்த ஒரு thought இருந்துச்சுன்னா, I think we can save not just our community, the other community, Chinese, Malay, I'm sure the parents would not want to lose their child. It is sickness kadayadu, it is something got to do with another partner which is not even your flesh and blood. So in the message தான் Bachchan, எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற ஒரு message, you can always pick up your phone, and make that call. The problem is whether they the mind is like Raj சொன்ன மாதிரி is correct. அந்த நேரத்துல அந்த mind இருக்காது கால் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் அந்த பிரேக்கப் நிறைய, ஐ மீன் நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம யங் டைம்லாம் பிரேக்கப் தான் நடந்திருக்கு. I've heard so many people have broke up and then they will say, oh thank God I walked, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து நான் வெளியே வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, இன்னைக்கு என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது இளையர்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா I think was very good. There's a lot of fishes in the ocean. I would just tell my son, a lot of fishes in the ocean. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் பண்ணாட்டினா there's another door opening up for you. Okay, probably this is allowing you to meet someone great in your life. So please understand, இதுதான் கடைசி, இதுதான் this is final அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க. And I even read articles on the high rise, rise in the cases. So the MOE is actually looking into it because they're quite worried. 10 to 19 years old, there's a lot of suicide cases under the. So I hope the school will come up with some education system, அந்த மாதிரி feeling வரும்போது நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், அதுதான் that's the core area. அந்த நேரத்துல அந்த ஃபீலிங் வரும்போது how can you handle அந்த மாதிரி ஒரு education. I don't know how it is. I really wish they would find a solution for that kind of a situation. Now like Raj said, girls out there or guys out there, உங்களோட பார்ட்னர் நல்லவரா இருந்தாங்கன்னா நீங்க அந்த முடிவு வந்துக்க மாட்டீங்க. அந்த முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு ஒரு அந்த மாதிரி முடிவு வந்துட்டுன்னா that means already showing that your partner is actually not worth, so don't give up your life if somebody is not worth, In fact, a doctor of a friend, circle of friends did mention to her that this guy is not worth, and the malla solid, and he's not matched to my daughter in any way. If you see behind, okay, wait, hold on, that's my daughter. Can you wait? She's very pretty. She's very she's very pretty. She is, believe me, she is. ரொம்ப ஒரு அழகான பிள்ளை, and ரெண்டு பேருக்கும் மேட்சே இல்ல. But you see, I think girls are more, how to say, like soft-hearted.
Yeah, emotional. என் டாக்டருக்கு வந்து ஒரு 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 நம்பிக்கை இருந்திருக்கு. ஓ ஐ கேன் சேஞ்ச் ஹிம், யூனோ ஹி வில் சேஞ்ச், யூனோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு. பட் ஷி வாஸ் ராங்லா. ஓகே, த சேட் திங் இஸ் என் டாக்டர் இறந்து, யூனோ we ourselves, you know, myself, my son, my wife especially, we are going through a great grief, right? இந்த மாதிரி நேரத்துல, you know, the girl I was telling you, you know, he was getting along with another girl and all that. When they broke up and all that, அந்த girl வந்து இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட பேசுவாங்க, right? அந்த கேர்ளோட அக்கா வந்து அவங்க அப்பாட்ட, அதாவது துர்விக் கண்ணனோட அப்பாட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஓகே உங்க சன்னால ஏற்கனவே ஒரு பிள்ளை இறந்துட்டு, யூனோ இப்போ என் தங்கச்சம் வந்து இந்த மாதிரி நடந்தது. ஓகே, my sister don't want your son, tell him don't disturb her anymore. And you know, அவங்க அப்பா வந்து ஓகே, and as parents, any parents they will try to save their children lah. In இந்த மாதிரி கேஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு, ஓகே, any parents will do that. ஆனா what the father did was to the extreme, and the girl, just because he wanted the girl to stay with him, the father went and told the sister that, you know, actually நான் வந்து, you know, as a father, நான் வந்து என் டாட்டர்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணனால தான் அந்த பிள்ளை போய் அந்த மாதிரி குதிச்சுட்டுன்னு ஒரு புது கதையை சொல்லியிருக்காங்க, which the sister didn't believe. You know, when I came to find out this, நினைச்சு பாருங்க, ஒரு பேரண்ட்ஸா எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும், ஒரு ஒரு அப்பாவா. ஏன்னா என் டாட்டர் நான் எப்படி பார்த்துக்கிட்டேன்னு everybody knows. She was like ஒரு ஒரு பிரின்சஸ்க்கு மேல, anything she wants, anything. I mean, Shira, you should know, you know, ரொம்ப ரொம்ப இதா பார்த்துக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல, when you come to find out that, you know, oh, ஒரு ஆள் வந்து to save his son, he go around telling people like that. Just imagine. I mean, whoever believe, I have to interrupt here and say something. Whoever believe that story, yeah. really dumb. You know why? And the decision to make that suicide பண்ற decision is always the person who's not next to them, not somebody have done to me sometime before, few days before, correct. One day before, 1 week before. It is that, அது வந்து அப்பவே நடந்துருக்கணும். அவங்க பக்கத்துல யார் இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல, அவங்க that person is the one responsible for it, you know? That's the thing, Bachant. இப்ப வரைக்கும் எனக்கு புரியலனா, why didn't the police take more strict எப்படி சொல்றது, investigation and all that? Just because அந்த அன்னைக்கு வந்து when they investigated that guy, he just simply said, oh, I didn't know anything, I was drunk, I was sleeping. Just imagine, ஒரு suicide இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, the last person who was with her, அவங்கள வந்து நிச்சயம் அவன் ரொம்ப பிடிச்சு கேள்விலாம் கேட்கணும். But today he was not questioned so much. கேட்டதுக்கு, oh, we did question him and he said that, you know, he didn't know anything, he was drunk and he was sleeping. I mean, ஒரு காமன் பீப்புளா கூட நம்ம இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஒரு கடைசியா உன் கூட தான் இருந்திருக்கு, உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொல்ற அந்த பிள்ளை போய் இறந்துட்டு, you know, and you say that you didn't know anything, and the police just left it like that. எனக்கு அதுதான் இப்ப வரைக்கும், till today, இப்ப வரைக்கும் I cannot accept the fact that why didn't the police do a thorough investigation? Just because a daughter வந்து திருப்பி சொல்ல முடியாதனால, because she's no more, அவன் சொல்றதை நம்ம எடுக்க முடியுமா? I mean, they should have grilled him, right? One. Secondly, அந்த கேஸை வந்து just stopped like that, like, you know, okay, she committed suicide, okay, that's it, full stop. இதே நான் வந்து ஒரு மினிஸ்டரா இருக்கலாமா, ஒரு கம்பெனி சிஓயா இருந்தா, you think they will just simply do that? We are common people, we are middle class family, they can do this. நான் அந்த போலீஸ்காரன் நான் டைரக்டா கேட்டேன், the IO who was, you know, investigating my daughter's case, நான் டைரக்டா கேட்டேன், நான் only, just because you are middle class family, you just simply close the case. Cannot be what? Oh, we did an investigation, இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, he didn't know anything, the guy was innocent. They just simply close the case like that. You believe or not, I waited 1 year to, you know, to get something, to get a closure. Till today,
right? It has been but 3.5 years already. Till today, I don't have a closure, right? And I don't know. My daughter passed away 2017. 2018, when on her memorial service, 2018 December 1st, we did her memorial service, 1 year prayer. And I don't know, either by God's grace or I don't know what. After the prayers and all that, myself and my friend went out to a coffee shop to just have a coffee because I was very down. Believe me, I was very down. And happened so, I came across this guy, Durvesh Kannan. Yeah, so ஒரு அப்பாவா நான் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நினைச்சு பாருங்க, ஒரு அப்பாவா அங்க நான் இருந்து அவனை பார்க்க, and especially it was the anniversary, it was my daughter's anniversary. Oh, உங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுமா இல்லையா? of course, oh my God, Definitely. yeah, terrible. Even then, the moment I saw him, I confronted him. I said, I need to talk to you. But the way he react was totally different. Like, he was ready to fight. So, at that point of time, I lost my temper. And things escalated, a lot of things happened there. அதுக்கப்புறம், அவனை அடிச்சு ரொம்ப இல்ல என்ன தெரியுமாடா, I feel like this guy they're talking about, he have no he's not even sad for what he have done to your daughter. He have no he never regret. Yeah. After my daughter passed away, after my daughter passed away, he had 4 girlfriends, right? அதுல ஒரு பிள்ளை இதெல்லாம் ஆளு என்கிட்ட சொல்றாங்க பாருங்க. நான் போய் இவன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் I got no time to do all that. But என் டாக்டரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு 15 பேரு கிட்ட இருக்காங்க. Those who are very close to her, and till today, even today also, one of the girl came. They pay us a visit, எப்படி இருக்கும் அதுன்னு அப்பப்போ என்னையும் டாக்டரையும் என் வைஃபையும் பாப்பாங்க. So ஒரு 15 of them, இப்போ வரைக்கும் எங்களை அம்மா அப்பான்னு தான் அந்த பிள்ளைங்க கூப்பிடுவாங்க. So இந்த பிள்ளைங்களாம் they come to know about him and all that. So they will update me saying that he has another girlfriend, அப்படின்னு they say. ஒரு கேர்ள் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு மெயின் திங் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருக்குது என்னன்னா, they are all well off girls, well off. And the sad thing is, the parent, அவனோட துர்வேஷ் கண்ணனோட parents, I think they should know what he did was wrong. இப்போ வரைக்கும் they don't admit. The latest girlfriend which he has celebrated his birthday in Sentosa Cove, her own money. Sentosa Coveல ஒரு ரூம் எடுத்து பெருசா, and it's not after my daughter, அந்த மெசேஜஸ்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. அந்த டைம்ல பெரிய டிராமாலாம் பண்ணலாம். ஸோ என் டாக்டரோட முடிஞ்சு ஒரு 4வது 5வது கேர்ள் ஃப்ரெண்டா எனக்கு தெரியல. சென்டோசா கோஃப்ல இந்த பிள்ளை செலிப்ரேட் பண்றது, அவங்க அம்மா அப்பா வெக்கம் இல்லாம அங்க போய் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. யாரு, துர்வேஷ் கண்ணோட அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல, சன்னோட ஃபங்க்ஷன்ல டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இதை சோசியல் மீடியால போஸ்ட் வேற பண்றாங்க. I don't know lah. I really don't know. Seriously. This topic that you இப்ப நீங்க ஹைலைட் பண்ணீங்களே, that means இந்த மாதிரி guys, they really know how to brainwash the woman. Yes, he's very good at it. Not one person told me this, not 2 person told me this. So many people told me. In fact, என் டாட்டரோட ஃப்ரெண்ட் கூட அவன் இந்த மாதிரிலாம் பேசியிருக்கான், மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருக்கான். I think he's gifted with street talks lah. How to street talk and brainwash a girl. And I think he's gifted. Sheila, this is a part we have to highlight a woman, சொல்லுங்க நீங்க. As a woman, what do you think we should be careful about? Correct. Like you said, he's got his style. அவருக்கு ஒரு அதுல ஒரு கலை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
He's probably born with that Mm. gift to really make a woman spend money on him and how to go about taking advantage of the girl. I don't want இதை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை புல் பண்ண எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. But because I know Raj, the daughter, what sort of girl she is, இது வந்து எல்லா கேர்ள்ஸ்க்கும் பொருந்தும் நினைக்கிறேன். நாட் ஜஸ்ட் கேர்ள்ஸ், ஆம்பளை பசங்களும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து who will do everything. பாத்திருக்கீங்களே, ரோட்ல நடக்கும் போது கேர்ள் ஃபிரெண்டோட ஹேண்ட்பேக்கை கூட தூக்கிக்குவாங்க. அப்படியாப்பட்ட பாய்ஸும் இருக்காங்க. அது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல. அதே சமயம் கேர்ள்ஸும் என்ன, டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் டு தே ஒன் எக்ஸ்பெக்ட் த பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன மாதிரி செலவு? இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனை ராஜ். ஐ மீன் ஐம் சாரி டு டெல் யூ திஸ், பட் அந்த கேர்ள் வந்து யாரு ப்ரௌடா இருப்பா, யாரு வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கணும் இந்த நீங்க சொன்ன சினேரியோல? அதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாய் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றது, இது யாருக்கு அந்த ப்ரௌட் போய் சேருது? அந்த பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு சேருமா, அந்த கேர்ளுக்கு சேருமா, இல்ல அந்த பாயோட பேரண்ட்ஸ்க்கு போய் சேருமா? எனக்கு தெரியல. பட் இது வந்து இது ஒரு நல்ல லெசன். அடுத்த அந்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து we are not able to I mean Raj has been நான் நினைக்கிறேன் ராஜ், நீங்க you are too good. அதாவது இந்த ரொம்ப Facebookல மீடியால எதுவுமே நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணாம இருந்திருக்கீங்க அந்த பையனை பத்தி. so much so that இது பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தா அவங்க அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் ஒரு ஹைலைட்டா இருந்திருக்கும். கண்டிப்பா இது யாருமே செய்யலையே ராஜ், நீங்க செய்யல, அவங்க டாட்டரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே செய்யல. இல்ல தெரிஞ்சு நல்லவேளை சொல்றாரு இப்ப. at least now he's saying, but there are parents out there who don't even say it at all. In fact, அவங்க சொன்னாங்கன்னா எல்லாரும் உஷாரா ஆயிடுவாங்க, which is good, you see. Very true. உஷாரா ஒண்டி இல்ல, அவங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு, அவங்க சன்னை கண்டினியூ பண்ணி கெட்டவங்களா வளர்க்கணும், அடுத்த சீரீஸா வந்துகிட்டு இருக்கும். இல்ல அவங்க டாட்டரை வந்து ஐ மீன் போத் வைஸ் வர்சா, டாட்டருக்கு ஒன்னும் புத்திமதி சொல்லாம அவங்களே அப்படி விட்டுருந்தா, the losing end is always girl, பச்சன் ராஜ். ஐ மீன் கைஸ் வந்து தைரியமா ஒரு 10 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கலாம். இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல கேர்ள்ஸும் வச்சுக்கிறாங்க, இல்லன்னு சொல்ல, போல்டா இருந்தா they know their limits. But now I think now it become more equal than our time. அந்த காலத்துல வந்து நீங்க சொன்னது, because you also have heard there are suicide cases and the number for Indian boys are increasing. Some could be exam pressure, some is also love failure, so ரெண்டு பக்கமும் பாதிக்கப்படுறாங்க. ரெண்டு பக்கமும் they are actually reacting wrongly. எனக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ்னா guys like that, நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா, பொண்ணுங்க emotional. I'm quite surprised nowadays guys are very emotional. ஒரு லவ் விட்டுட்டு இன்னொரு லவ்க்கு போனா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய மான பிரச்சனை, என்னமோ குடியே முழுன மாதிரி. இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் விட்டு பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஆனா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் விட்டுட்டு போனா அது ஒரு பெரிய மனக்கவலை. they break down. the girls are becoming more bold. so இந்த boldness வந்து பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் இருக்கணும் இந்த லவ் அஃபேர்ல, as much as they நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த boldness. பட் பச்சன் இது வந்து எல்லா ஃபேமிலியும் வந்து beware ஆஃப்னு ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா, ஐ திங்க் இட்ஸ் a fantastic ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இது என் டாட்டருக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு, the rest of the girls out there, daughters, please take note. என் சனுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு, இது வந்து எதுவுமே ஒரு வால் இல்ல, நம்ம சிங்கப்பூர்ல ஒரு வால் இல்ல, for them to go and write something or for people to know. Even if you go to the media, they are not going to touch on such issues. So the only person here ஒரு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்பா இருக்கிறது வந்து ஒன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல பேரண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்ல தான் இருக்காங்க, டெலிகிராம், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், and parents, they are the last to know what is happening. So that's the sad part. They are the last to know, and they are the person who's affected here, not anybody else. So கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பிகாஸ் நம்முடைய இளைஞர்கள் தான் எதிர்கால தலைவர்கள் சொல்லும்போது இத்தனை விஷயங்கள் நடக்குது. I really hope that the education system coming up to actually to address these
issue. So far, correct. actually, of course, it's not easy to come forward and share, but Raj have done a wonderful job. I mean, Raj, I really heads off to you. I really have to thank you because நீங்க ஷேர் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நிறைய பேர் பார்க்க it be like a learning lesson for the parents as well for the teenagers. So we're going to conclude, but I want to address the other part of it, whereby we should touch on youngsters. What should they do or what should they look out for? கொஞ்சம் touch பண்ணிட்டோம், but let's do a summary on that so that teenagers இந்த program மூலமா parents நம்மளோட role I mean, it's not easy like Raj எவ்வளவுதான் நாங்க we want to crack into them and they will never open up. That's true. But I think we should just keep on doing it and doing it and doing, talk to them all the way. I'm trying. It's not easy to be very frank. They will never open up. But நான் நினைக்கிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிள்ளைங்கிட்ட whatever the problem out there, please remember you have a wonderful family back home. But அம்மா லைக் ராஜ் எவ்வளவுதான் நாங்க சொன்னாலும் அந்த நேரத்துல அந்த பெயின்ல that's the point that need to be how to say need to be tackled. அதுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா I really wish there's a solution for that. But let's speak to our youngsters because youngsters are going through it and they are not strong enough to fight it. That's the issue. They're failing to realize this is a permanent solution to a temporary problem. The love issue is a temporary problem, and they're seeking they're thinking I got a permanent solution, but they're actually taking permanent solution for a temporary problem. அது அவங்க கொஞ்சம் realize பண்ணாங்கன்னா really this is probably could have to be an education to every time put into their head, to have. Yeah. I'm helpless myself, just like what to do and all that. Yeah. So probably y'all want to conclude the சொல்லுங்க ஷீலா, நீங்க சொல்றீங்களா? என்னோட only advice to teenagers and also to parents, I know parents எல்லாம் அவங்க சில்ட்ரனோட நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அது ஒரு ரூட்டீனா தான் தெரியும். அதாவது போயிட்டு வருது, ஹாய்மா, அதெல்லாம் ரொம்ப ரூட்டீனா தெரியும். But to sometimes to suddenly spot check a child, to me, இது எல்லா பேரண்ட்ஸும் செய்யறதுதான் நினைக்கிறேன். அந்த காலத்துல அம்மா அப்பா திருப்பணும் பேக்க திறந்து செக் பண்ணுவாங்க, ஹோம்ஒர்க் செஞ்சிருக்குமா இல்லையா, போன் பேசிக்கிட்டே இருந்தா உடனே போனை பிடுங்கி பாக்குறது, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. I think இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸ் they give so much of freedom to the children. ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, try not to lose the child that it's your own flesh and blood. ஒரு சாதாரண டெம்பரரியா வந்தவங்களுக்கு போகாம அந்த லைஃப் போகாம, இட்ஸ் ஓகே டு பி a strict parent as and when, கொஞ்சம் ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து சும்மா ஒரு நான் உங்க கூட இவருக்கு உங்க கூட பார்த்தேன், நீங்க இந்த கூட சும்மா ஒரு லைவ் பண்ணி கூட ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கலாம்பாங்க. throw in something to get something out of your child, அப்புறம் அது ஒரு ஜோக்கா எடுத்துக்கிட்டு இல்ல. இப்ப நீங்க ராக்கி நீங்க சொன்ன மாதிரி the friends are all very close to you now. If someone would have triggered you, friend plays a very important role. Come on, இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே பச்சன் and Raj, they even share things with their friends more than a parent. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் சொல்றது ஒரு போன் கால் எடுத்து, ஆண்டி அங்கிள் இந்த மாதிரி இருக்கு அங்கிள், இந்த பையனை பிடிங்க, இவன் சொல்லி கேட்க மாட்டேங்கிறான், ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட். if that friend is really someone you want lifelong, help can come எல்லா ஃபார்ம்லயும் வரும், இந்த உதவி எல்லா ஃபார்ம்லயும் வரும், teachers or friends or so இது நான் சொல்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், communicate the right information and please don't lose your friend or your family. Talk it out. You don't have to feel embarrassed. யாருக்கு வேணாலும் போன் அடிச்சு நமஸ்தே எம்பவர்மெண்ட் இருக்காங்க அவ்வளவு லேடிஸ். if anybody feels very sad, anything, please get in touch with us and you can be a total stranger, we will pull you back in track. it can be a guy, it can be a boy, it can be a girl, anyone. ஒரே ஒரு information, save a life, pick up the phone and speak to someone. If you are the victim or you are the victim's friend or a victim family, parents, very important.
வந்து சாப்பிட்டாங்களா, தூங்குனாங்களா, ஸ்கூலுக்கு போனாங்களா, அழகா உடுத்திட்டு வெளியே போயிருக்காங்களா, அது ஒண்டி பார்க்காதீங்க. யார் கூட பழகுறாங்க, வாட்ஸ்அப்ல யாரெல்லாம் இருக்கா, அவங்க எந்த உலகத்துல இருக்காங்க, கொஞ்சம் நீங்களும் உள்ள merge பண்ணி பாருங்க. Then அதுல பார்க்கலாம் whether your children are having a beautiful life or is there something that it's not worth for your son or your daughter. That's my message, Bachchan and Raj. I'm very sorry. அந்த பையன் பேரை இன்னொரு வாட்டி நீங்க சொன்னீங்களா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா I didn't even bother to want to know the name of the boy. என்னமோ கண்ணன் சொன்னீங்க. துர்வேஷ் கண்ணன். அந்த துர்வேஷ் கண்ணனா இருக்காதீங்க. புல்லாங்குழல் லண்டு சுத்தியோ கேர்ள்ஸா இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. இல்ல இருமை இதுக்கு மேல இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்னன்னா I've already lost the biggest thing. So I totally, Bachchan, really இதுக்கு மேல இந்த வீடியோ எத்தனை பேரை ரீச் பண்ண போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. But I hope it reaches as many people as possible, especially the Indian community. Suicide is not the solution. And everybody wake up and help out each other. அந்த பிளாக்ல வந்து நீங்க சொல்லிருக்கீங்களா அந்த சிசிடிவி, அந்த சிசிடிவிக்கு வந்து உண்மையிலே பேச முடிஞ்சிருந்தா 2 minutes கொடுமா, இத இப்படி பாத்துக்கலாம்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தேவசக்தி இருந்துச்சுன்னா அது உண்மையிலே ஒரு definitely. Raj, நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்களே, the friends all spoke to you after that. இந்த ஒரு point I thought probably is something very important. Maybe a lot of parents should do. Actually, I'm not that kind of parent, but I see my sister doing it. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னோட nieceோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருவாங்க. So all my niece friends is my sister's friend. It could be a guy, could be a girl, all my sister's friends. So most of the time அவங்களுக்கு அந்த எங்க அக்கா தெரிஞ்சனால வெளியே போற பதிலா அவங்க அக்கா வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. To have fun in the house. Of course they go out. So she knows each and everyone. So அந்த மாதிரி each and everyone இருக்கும்போது if அந்த புள்ள வந்து இந்த மாதிரி situation இருக்கு, for whatever reason they are actually stressed up or depression or survival thought அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, the friends will tell they will tell the mother because they're very close by. And the relationship I think probably is something we should அது கடைபிடிச்சா நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Because easiest way to get to our kids is through their children, through their good friends. I think that's one of the approach we should actually கடைபிடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Another important issue is, this is not for Raj daughter's case is different. There is such a situation where இப்போ நம்ம காலத்துல எல்லாம் போன் இல்ல, இப்போ போனுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. So cyber bullying ஒண்ணு இருக்கு. So guys could also do cyber bullying. Of course their lovers intimacy scene என்னது வரலாம். Intimacy situation இருக்கும்போது please do not at any point let the boyfriend or even boyfriend to take that kind of a video. I mean நம்ம வாயளவுல இவ்வளவோ சொல்றோம், பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி கேட்கணும், இந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம். பட் எத்தனை பிள்ளைங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? That's a question mark. என்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா children should open up to the parents, which is very difficult. I mean very difficult. உங்கள்கிட்ட ஒரு 80% சொன்னா கூட ஒரு 20% அவங்க தனியா வச்சிருப்பாங்க. அந்த 20% is only shared by friends and whoever is like the child trust, right? Hopefully நீங்க சொன்ன மாதிரி hopefully they should open up and talk to the parents and all that. I mean in the end, எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ எல்லாம் பாக்குறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. But in the end, parents கொடுக்கிற சப்போர்ட் மாதிரி nobody can give, right? Nobody can give, believe me. You can have 101 friends, right? ஆனா உங்களுக்கு பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ண முடியாத பிரச்சனைன்னு சொன்னா certain times even your best friend also might backtrack, right? ஆனா ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து கிவ் அப் பண்ணுவாங்களா? will never, right? So இப்போ உள்ள பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, trust. That's the most important thing. Trust your parents. Yeah, some parents can be very, எப்படி சொல்றது, like won't agree with whatever you all say,
but ultimately they are the one who's going to be there for you, right? Correct. Yeah. நல்ல பேரண்ட்ஸ் மட்டும் வர போறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹேஸ்டி டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்ன ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல பேரண்ட்ஸை பத்தி நினைச்சு பாருங்க. அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ பேசுங்க. ஆத்திரப்பட்டாலும் சரி, ஆனா அவ என்னதான் செஞ்சாலும் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னைக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு கெட்டது நினைக்க மாட்டாங்க, right? They will definitely do the best for you all, you know. No parents will say that, you know, oh என் பிள்ளை வேணா எப்படி கேடு கட்டா எனக்கு என்னன்னு அந்த மாதிரி எந்த பேரண்ட்ஸும் சொல்ல போறது இல்லை. யூனோ நல்லதோ கெட்டதோ யூனோ I'll fight with you சொல்றவங்க தான் பேரண்ட்ஸ். பட் பிள்ளைங்க வந்து ஒப்பலாம் மண்டணும், யூனோ. அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ யூனோ நம்ம வந்து 100% ஸ்ட்ரிக்டான இந்த காலகட்டத்துல இருக்க முடியாது. We have to be like a friend to them, right? And எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அவங்க கூட க்ளோஸா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கும் நல்லது, அவங்களுக்கும் நல்லது. That's what I seriously feel. Yeah. Well said, Raj. So thank you so much, Raj, to come on this platform to share. You know, it's not easy. நீங்க ஷேர் பண்ணது வந்து நிறைய பேருக்கு அவங்க பார்க்கும்போது you will help them, their family, their, you know, even teenagers. Hopefully. So, அந்த வகையில thank you so much. And Sheila, thanks for introducing speaking to Raj and encouraging him to at least to come on this platform to share. And thanks for your உங்களோட views, உங்களோட opinion, you know, உங்களோட advice. Thank you so much. There also going to be more on women empowerment topic. Please come on my platform and share that also. Thank you, Bachant. Thank you, sure. Thank you, Raj. Thanks, Bachant. Once again, I'm very sorry for the loss. Thank you, Shira. Raj, no worries. Raj, என்ன சொல்லுவாங்க, I don't know how to put it, but Raj, be happy always, and have a blessed life ahead. You know? Thanks. God I'll bless try. you and God bless your child. Yeah. I mean, as an affected parents, I can always tell you I can try, but it's not easy. Yeah, it's not easy. We are trying. We are trying. Yeah, being the only daughter for you and the only granddaughter in your entire family. The first granddaughter, I think she's the only granddaughter, right? In your entire family. Yeah, both sides, my wife's side and my side. Yes. So parents, don't lose it. Don't lose your flesh and blood to any demon out there, you know. Raj, இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா, sorry I interview because I thought I want to bring this up. It's not easy in the interviewல நீங்க எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கீங்க. I really hope the teenagers who are watching this video, every parent, this is what they will go through. They are just basically moving around, and that's all, you know. Don't you அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கும் போது அவங்க உயிர் அதோட போயிடுச்சு, ஆனா வாழ்ந்து கஷ்டப்படுறது is actually their parents. So I really hope you know, hopefully you know, people learn from mistakes and, you know, learn from stories like me to, you know, how to bring a better relationship. I'm not only blaming, you know, the teenagers, also parents. You know, certain times we are too engrossed in work, family issues and all that. பிள்ளைங்களோட personal issue நம்ம பார்க்க மறந்துடுறோம், you know. I think I mean I learned it in a harder way lah. So hopefully, you know, parents who see this clip and all that, hopefully, you know, they try to improve on their relationship with their children, and even the children, you know, try to improve the relationship with their parents. That's all. Okay. Right? Thank you, Raj, and thank you, Sheila. No problem. Thank you. Okay. Thank you, Bachchan. Thank you, Raj. Good night. Yeah. Good night. Bye. Thank you. Good night, everyone. Okay. Oh my God, that is a serious topic, you know. ஒரு சீரியஸான டாபிக். எனக்கு தெரியும் இந்த லைஃப் பாக்குறவங்களுக்கு என்ன இவ்வளவு சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு, யூனோ, யூ மே ஈவன் எக்ஸிட் அண்ட் நாட் வாட்ச். பட் சீரியஸா இருந்தாலும் ஐ திங்க் இந்த இஷ்யூ வந்து மஸ்ட் பி அட்ரஸ். இது பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதை நினைச்சுதான் ஐ திங்க் ஐ நீட் டு டூ த வீடியோ. அண்ட் எஸ், ராஜ் வந்து முன் வந்து பேசியிருக்காரு. ஸோ
I'm really, really thank you for that. I think my friend is still my friend Sheila. You need to Yes, exit. You Bachchan. know how to exit? You have to click the Yeah, leave. yeah, yeah. I can, Leave I to, can, yeah. I'm I still going can. live. Okay. Still going live. I'll talk to you. Oh, Okay. okay, okay. All right then. Thank you, Bachchan. I Thank look you. forward Thank you. to many more of such topics. Really, Yeah, it's we gonna will do reach it. We many will do it. You know. people. Yeah. Thank you. Take your time to pick something that is really, the topic of the family. அந்த டாபிக்கை டச் பண்ணுங்க. இது கண்டிப்பா நிறைய ஃபேமிலிஸ்க்கு போய் சேரும் கண்டிப்பா பச்சன். And blessings for leading such channels and media. Thank you Thank so you, much, Bachchan. Sheila. Good night. Thank you, Sheila. You're doing the same thing too, and keep doing it. All the best. I will. Thank you. Bye bye. Good night. Okay. Bye bye. Good night. Okay. Yeah. Let's. I mean, of course, I have to thank Sheila. ராஷை பத்தி முதல்ல பேசிடுவோம். சரி, ராஷ் முன் வந்து பேசினாரு, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு. அவர் சொன்ன சில விஷயங்களை I think I have picked it up, and I think இந்த வீடியோ பாக்குற வந்து பெற்றோர்களும் சரி, பிள்ளைகளும் சரி, I think பெற்றோர்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்கு. I think parents, I think we need to be a friend to our children. அந்த மகளோ மகனோ, we have to be friend to them. எல்லா நேரத்திலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், பட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும். டோன்ட் பி டூ ஸ்ட்ரிக்ட், பிகாஸ் இளையர்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்கன்னா ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பி அ ஃப்ரெண்ட் டு யுவர் children and be a good friend to your children's friend. I think that would be one of the area நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்யலாம், that could solve a lot of problems. அது மட்டும் இல்ல, for the இளையர்கள், I think ராஜ் பேசும்போது, ராஜ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பேசுறதுக்கு பேச சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து, I want the youngsters out there to realize what kind of pain the parents are going through. See, அவரே சொன்னாரு, அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து 3 நாள்ல he's like happy having fun. அதுக்கு பிறகு நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருந்தாரு. ஒரு பொண்ணு இருந்தா அந்த anniversary அன்னைக்கு he's having fun outside. So come on, girls or guys or teenagers out there, do you think it's worth giving up the life for them? They are moving on with the life. அந்த உங்களோட பார்ட்னர், உங்களோட லவ் வந்து அவங்க சந்தோஷமா வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க, வேற ஒரு பொண்ணுங்களோட வேற ஒரு ஆண்களோட போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உங்க வாழ்க்கை தான் முடிஞ்சது. உங்களுக்கு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை காத்திருக்கு. Tomorrow is beautiful for you. Don't pick on a permanent solution for a problem that is temporary. I'm repeating this, but I think it's a very nice phrase. அதை கடந்து போயிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா இருக்கும். உங்களை நம்பி உங்களோட பெற்றோர்கள் இருக்காங்க. கஷ்டப்பட போறது உங்க பெற்றோர்கள், உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது, உங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது. அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will not take this decision. Like ராஜே, அந்த நேரத்துல அந்த வலி ரொம்ப தாங்க முடியாத ஒரு வலி. I really really understand. But எப்போதுமே இது மனசுல நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி வலி வரும்போது it will help you in some way. Another thing வந்து I wanted to highlight is suicidal thought. Sometimes வந்து பேரண்ட்ஸா இருக்கும்போது I think you should observe your children. Suicide பண்ற முடிவு எடுக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த suicide thought வந்து ஏற்கனவே இருக்கும். அது டிப்ரெஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அந்த பிஹேவியர் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. உங்க பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கா? அவங்க வந்து அடிக்கடி அது போய் சம்டைம் சூசைட் பார்க்கும்போது அடிக்கடி எல்லாரும் அவனுக்கு கம்மிட்டேன், அவனுக்கு கீழ் மைசல் அந்த மாதிரி சொல்றதெல்லாம் டேக் நோட். ஓ பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோர் சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ கெட் ஆல் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விச் இஸ் வை மேக் யோர் சில்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் யோர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ கேன் திங்க் ஆஃப். அதனால தான் நான் உங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன், பிகாஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ சீரியஸ் இஷ்யூ. ஆனா காதல் மட்டும் காரணம் கிடையாது, மற்ற காரணங்கள் இருக்கு. ஸ்டடி ப்ரெஷர், சைபர் bullying, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் be close to your children at all time, and please, teenagers, youngsters out there, please open up to your parents. Open up to your parents. They are the ones really care for you. Nobody else. Not nobody else. They are the person care for you at the highest level. அதாவது பெற்றோர் என்பவங்க வந்து தம் உயர கொடுப்பாங்க பிள்ளைகளுக்காக. அது எப்போதுமே மனசுல வச்சுங்க. My mom will give their life for me. So அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து அந்த மாதிரி நிலைமை கொண்டு வராதீங்க. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அப் லைஃப், டோன்ட் கிவ் அப் யுவர் லைஃப் ஃபார் சம்ஒன் நாட் வர்தி. ஓகே, இஃப் யூ அந்த முடிவு உங்களுக்கு வந்துட்டுன்னா, அதாவது இந்த காதலனால அந்த முடிவு, தட் மீன்ஸ் தட் guy who is not worthy. இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்திருக்காது. ஸோ அவங்க வாழ்க்கையை ஓடிட்டு இருக்கு, உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சது, உங்க குடும்பத்தோட வாழ்க்கையும் முடிஞ்சது. ஸோ ஹேவ் தட் ஆல்வேஸ் இன் மைண்ட் அண்ட் சீக் ஃபார் ஹெல்ப். ப்ளீஸ் சீக் ஃபார் ஹெல்ப். அப்பா அம்மாட்ட பேச பயமா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ட பேசுங்க. அல்லது ஐ திங்க் தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப்
you can speak to your teacher, you can speak to your school, and seek for it, find out. I mean, கூகுள் பண்ணாலே நிறைய வரும் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு யார்கிட்ட போய் பேசணும் என்னாவது பண்ணுங்க. ஏற்கனவே அதாவது if you have this thoughts already running in your head. Okay, அதுதான் என்னோட டிப்ஸ். I really hope இந்த sharing will help a lot of people out there. இளையர்களும் சரி, பெற்றோர்களும் சரி, இந்த தகவல்கள் உங்களை போய் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதவியா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். இந்த தகவலோடு நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். And yes, Singapore will be coming out more topics, more for women empowerment, and of course more for the people out there. Thank you. நன்றி, வணக்கம். Message, அதாவது chat அனுப்பின வந்து all the viewers, thank you so much. I think I'm going to name Sri Thambi, Yashi வந்திருக்காரு, மித்ரா, அப்புறம் பத்மாமா. I think I got quite a bit. I have to scroll all the way up. But thank you everyone for your comments. Bye-bye. I think Sri Shambhavi Narayan, good topic for everyone, but speak in Tamil. Okay. Okay. டீனேஜர்ஸ்லாம் ஆங்கிலம் பேசுறாங்க. ஸோ ஆங்கிலம் கலந்து பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தான் ஆங்கிலம் கலந்து பேசணும். பட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீ சாம்பவி. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட்.